ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਬਲਾਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਕਡ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਤੋਂ 4 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ। WHO ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ। बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान कि स्कूल 1 जून तो खुलणगे दोबारा। हुण रुख करदे हां मुख खबरां वल। NDP पार्टी के कौमी प्रधान जगमीत सिंह वालों हाउस सस्पेंड करने संबंधी सरकार वालों लिआंदे मोशन का समर्थन करने का इशारा किया गया। सिंह ने साफ किया कि जेकर सरकार कैनेडा के कर्मचारियों को बीमार होने की सूरत में पेड सिक लीव संबंधी लिआंदे मोशन का समर्थन करेगी और डिसेबल कनेडियंस लई सपोर्ट का ऐलान करेगी तां ओह हाउस सस्पेंड करने के हक में वोट पाउणगे। Talking about some of the negotiations that have been going on, we have put forward a proposal for a hybrid parliament, which would include virtual and physical sittings at the same time, in addition to 4 sitting days over the summer. This is something that will help us hold the government to account, make parliament work, and we're prepared to support that, but our support is contingent very clearly on 2 things. First and foremost, that the government commit to paid sick leave for all Canadians. This is vital. We're in a pandemic. No Canadian should have to choose between going to work sick or staying at home not knowing if they can pay the bills. So we need a commitment very clearly on paid sick leave before we can move forward with any other motion. In addition, the government committed, and we asked the government to commit to previously help for those living with disabilities. We want to see that action. We want to push the government to actually deliver on help for Canadians who are living with disabilities. So without those 2 things, we will not support the government. With those 2 things, we are prepared to support. Thank you for the question. We put forward a motion a couple of weeks ago saying that for people to get back to work, they need to know that they have paid sick leave, that people should have at least 2 weeks of paid sick leave. And initially, the government voted against that motion. We are continuing to make it clear that we need a commitment that the government is willing to provide paid sick leave for all Canadians. Now, to make that happen in the immediate term, we're suggesting the government can use something like the CERB or employment insurance to deliver that program federally immediately. But we want to see something that is long-term, and that will require working with provinces and employers to develop a long-term commitment so that forever in our country, everyone who needs paid sick leave will have access to it. But we want to see the initial, immediate commitment from the government to do what's necessary to bring in place paid sick leave for all Canadians right away. That's one. And on the employment or on the support for Canadians living with disabilities, in a motion a number of weeks ago, we pushed the government to commit to help Canadians living with disabilities because none of the programs so far have provided help specifically to Canadians living with disabilities. A reason why we've said that CERB should just be made universal so that anyone who needs help should be able to apply for it. But absent that, we've pushed the government for help for seniors, to include students, and now we've also won a commitment to include Canadians with disabilities. That's something that we got the commitment, but we haven't seen the action yet. And that's what we're waiting for, is some announcement on clear action on help for Canadians living with disabilities. To be really clear, if the government does not deliver on paid sick leave for all Canadians and real supports for Canadians with disabilities, then we will not be supporting the motion. ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। NDP ਨੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ
ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। To come out of this crisis, our country needs workers, people like you, more than ever. Our government knows that. And we know that you deserve to be treated fairly on the job. This is something that I spoke with the leader of the NDP, Jagmeet Singh, about yesterday. Nobody should have to choose between taking a day off work due to illness or being able to pay their bills. Just like nobody should have to choose between staying home with COVID-19 symptoms or being able to afford rent or groceries. That's why the government will continue discussions with the provinces without delay on ensuring that as we enter the recovery phase of the pandemic, every worker in Canada who needs it has access to 10 days of paid sick leave a year. And we'll also consider other mechanisms for the longer term to support workers with sick leave. The issue of paid sick leave is one that was first brought up a number of weeks ago on our First Minister's call by Premier Horgan of British Columbia, who pointed out quite rightly that when the fall comes and flu season starts up, we don't want people who develop a sniffle to suddenly worry that, well, they really shouldn't go into work, but they can't afford to not go into work. And therefore, the risk of contributing to a second wave significantly could be a real problem. That's why a number of premiers have agreed that we do need to look at ways of encouraging people who begin to exhibit symptoms of COVID-19 to be able to stay home for a day or two for the time necessary to be able to get themselves tested and possibly treated. These are things that will be essential in our recovery if we are to control the spread of COVID-19. The mechanisms are challenging, and that's why we have to work with the provinces. We've put forward a number of mechanisms to support people who've lost their job because of COVID-19, but the Canada Emergency Response Benefit is doled out in chunks of 4 weeks. And we recognize there is a need for a shorter period of time. So discussions with the provinces around paid sick leave, we're talking about 10 days over the course of the year, could be significant help, and that's what we've agreed to lead with the provinces. Liberals, Conservatives, NDP ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੋਇਸ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂਸ ਫਰੰਫੋਇਸ ਬਲੈਂਚੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਲੈਂਚੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ। ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 89 ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ 2,15,661 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ $5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Critical is a very gentle word for the way I feel about that. I find it absolutely unacceptable. First, the government had the responsibility of creating programs that would help businesses and people through the crisis without going to bankruptcy. And what did the government do? It did take some of that money for the Liberal Party under the complacent eye of the Conservatives, who did exactly the same thing. The Liberal Party did get $2 million from subscribers, members.
in the first 3 months of 2020, and the Conservatives got $4 million the same way. And still, they say that since their employees are Canadians, they have a right to this money. The money is not a gift provided to the people by the government because they are nice people. It is reserved for the businesses, the companies, and the people who really need it. And the Liberals don't need it, and the Conservatives don't need it. Maybe the NDP needs it. Maybe the Greens need it. We do not. So, as people worthy of respect, we did not ask because we don't need it. If somebody, some company, some group really needs it, we are absolutely open-minded. But two parties which are against public financing for the political parties that now tap into the pool of money created by the government is quite something. How would you call it? I would let the people of Quebec decide about the way they want to call it. I believe that this is a crack on some nice image that the government did give itself. A little sooner, I was asked what was the difference between our position before and now. Before I said we would do some collaboration vigilante. Now I would say we will do some collaboration méfiante. This government hasn't been up to the confidence people had placed into it, and now it begins to show. ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ I think Canadians have demonstrated over these past 2 months just how serious we all are about ensuring that we slow the spread of COVID-19, that we get this virus under control. I think it is natural for, as we begin to see the economy reopening, for people to be a little confused about what it is they can do, what it is they can do, what it is they shouldn't do. And that's why we're really going to continue to impress upon people the importance of making smart decisions, of wearing a mask where physical distancing isn't possible, of ensuring that at all times you are keeping 2 meters apart from other people. There are going to need to be adjustments as we move forward. Various municipalities and cities might have to bring in different rules to help things happen. But ultimately, we all need to be in this together. We have to do smart things to keep ourselves, to keep our families, to keep our loved ones, to keep our frontline workers safe. We do not want to see a resurgence of the virus. We do not want to see our healthcare systems overloaded. We have demonstrated as Canadians that we can do this. We just need to remain vigilant because we have to continue being very careful throughout the coming months. ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਨਸਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ Since the start of this pandemic, we've seen strength and resilience from the people of Ontario. We've made progress, but we must remember that this enemy, this virus, is ruthless. It's a deadly killer, and we can't give it an inch. And until a vaccine is found, our best defense is to detect the virus, isolate it, and slow the spread. I can't stress this enough. And the images I saw yesterday
from Trinity Bellwoods Park in Toronto. You know, I thought it was a rock concert at the beginning when I went out there. I was absolutely shocked. My friends, I get it. I get it. It's a beautiful day out. Everyone wants to get out and have a great time. I fully understand. And that's the reason we opened the parks, so people could get out there and enjoy the weather. But the images I saw, we just can't have that right now. There's just too many people too close. And it might not even be about the young people. They can go home and give it to their parents or their grandparents, because there's still a deadly virus amongst us. And if we allow it, it will spread. It will spread like wildfire. So we have to stay on guard. And the key, our best defense right now, is to ramp up testing. We've been laser focused on it. We've built up capacity in our hospitals. We've established 129 assessment centers around the province. And next week, we'll release a detailed testing strategy. We'll be targeting various sectors and hotspots across the province. And we need your help. I'm here to ask for your help today. I'm asking the people of Ontario, if you're worried if you have COVID-19 or that you've been exposed to someone who has COVID-19, even if you're not showing symptoms, please go get a test. You will not be turned away. You don't need an appointment. Just show up to a testing center and they will test you, no matter if you're showing symptoms or you aren't showing symptoms, and bring your family along with you to get tested. If you feel you need a test, you'll be able to get a test. So please don't wait. Our assessment centers are ready to receive you. And the only way we can get those testing numbers up, the only way we can get those numbers where they need to be, is for everyone who feels they need it to get a test. It's very simple, and that will escalate further. We can open up the economy if we see the numbers go down. That's the only way we can continue opening up. To find your local assessment center, please contact your family doctor, Telehealth Ontario, or your local public health unit. So please, if you're worried, if you have symptoms, go get tested. But I want to stress, even if you receive a negative test result, it doesn't mean you're clear. You can still be exposed to this virus. So please continue to monitor your health, watch for symptoms, and get tested again if you see symptoms or you're worried about exposure. My friends, testing is one of the best defenses against the spread of this virus. And we need to continue to work together. We need to continue to take action that protects our loved ones, to stop the spread of this deadly virus. We can't let up now. The stakes are too high. So please, please remain vigilant. Stay safe, have a healthy weekend. It's beautiful out there. Practice social distancing, and I appreciate the 14.5 million people of this province that have worked so closely with all three levels of government. Again, have a great weekend. God bless the people of Ontario. Thank you. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡਸ ਵਿਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ इस गल तो हैरान हैं। ये पूछे जाण ते कि की पार्क का दौरा करने वाले मेयर जॉन टोरी नूं टेस्ट करवाने चाहिए ने, तां फोर्ड ने आख्या कि ये मेयर ते निर्भर करदा, दिन रात वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। Well, first of all, Travis, I'm disappointed to say the least with everyone that showed up to Trinity Bellwood on Saturday. I went by on Sunday and I didn't see that many people, but my recommendation, anyone at Trinity Bellwood, why don't you do us all a favor and go get tested now. Go to the local hospital assessment center and get tested. And I encourage anyone who's been in large gatherings like that and some of the stuff that was going on there, they need to get tested.
So that's what I would recommend. I'm not going to punish the whole province because a group of people in Toronto ended up getting together, and it's not fair to even everyone else in Toronto as well, in all areas of Toronto that didn't have as I said on Sunday, it was like a rock concert without the band. So, these are smart young people that were there. Like, come on, guys, give me a break. Just don't do reckless things like that. I just, because they're obviously smart young people in the city, and that's what took me back. I'm thinking, wow, that's the last group I'm thinking that would be out there, but they did, and now hopefully it's not going to happen again. What I worry about, Travis, is them going back home. How about their family members, their brothers, sisters, mothers, aunts, grandparents? Weren't they thinking of them when they went there? But no, I'm not going to punish the rest of the province. And on that, first off, do you think the mayor needs to get a test as well, because he was there and he had his mask down? And also, you mentioned Toronto a bunch of times, that you're not going to punish the rest of the province for what happened in Toronto, and we are seeing the largest number of cases in the GTA. Do you think that you now need to look at a regional approach to reopening the economy? Well, first of all, I'll answer the first question about the mayor. That's up to the mayor. He's been working hard day in and day out, every single day. I've talked to him all over the weekend, saw him again this morning. So he's working his back off. And as to have 2 tiers of opening up the province, it just doesn't make sense. The people of Toronto are going to go into rural areas. And we need to tighten things up. And I want to say, we can't paint a broad brush across Toronto. Like 99.9% of the people are phenomenal. You get the odd group that misbehaves, as you might say, and that's not reflective of the people of Toronto. The people of Toronto have been incredible, absolutely incredible. They're doing great, and I just appreciate everything they've been doing. ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਡੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਫੇਰੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर हैलीफैक्स दे विच ऐतवार दी शाम कनेडियन फोर्सेस स्नोबर्ड्स एरोबैटिक टीम दे मैंबर कैप्टन जेनिफर केसी दी याद विच उन्हां दे शहर श्रद्धांजलि देन पहुंचे। कैप्टन जेनिफर केसी दी होम कमिंग सैरेमनी दे दौरान हैलीफैक्स स्टैनफील्ड अंतरराष्ट्रीय अड्डे नेड़े स्नोबर्ड्स दे मैंबर अते जेनिफर दे सारे परिवारिक मैंबर अते दोस्त हाजिर सन। इस मौके रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन अते गवर्नर जनरल जूली पेट ने कहा कि स्नोबर्ड्स ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨੋਬਰਡਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਮਲੂਪਸ BC ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਜੈਨੀਫਰ ਕੇਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਨੀਫਰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ NS ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨੋਬਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। Our men and women in uniform, they serve our country, and even if there are accidents, they do a risky job. We need to pay this tribute, and I am just so proud to be here for Jen Casey. ਤੇ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 23 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ COVID-19 ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਈ 24 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2530 ਹੋ ਗਈ है। सेहत अधिकारी के अनुसार ताज़ा स्थिति इस तरह कि वैनकूवर कोस्टल हेल्थ 894, फ्रेजर हेल्थ रीजन विच 1253, वैनकूवर आइलैंड लई 127, अंदरले हिस्से विच 194 ਅਤੇ उत्तरी वैनकूवर विच 62 व्यक्ति कोरोना वायरस तो पीड़ित ने। सूबे विच पिछले घंटिਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 161 हो गई है। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2102 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। It's the 2 reporting periods since we had our last media update. So we had 5 new cases who tested positive for COVID-19 between Saturday and Sunday, and an additional 7 cases between Sunday and today. That brings our total of new cases of people who have tested positive in BC to 12, and our overall total to 2,530 people in BC. That includes 894 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,253 people in the Fraser Health Region, 127 people in the Vancouver Island Health Region, 194 people in the Interior Health Region, and 62 people in Northern Health. We continue to have 16 active outbreaks in our healthcare system, 14 of those in long-term care and assisted living and 2 in acute care units. There are no new outbreaks, and we do have, unfortunately, an additional 3 cases, bringing our total to 333 residents who have been affected in the healthcare system and 209 staff. We have no new community outbreaks. We're continuing to monitor and support at the facilities where we've had outbreaks in the past, including the most recent ones in a correctional facility at Mountain and Matsqui. It was a person who was between both of those facilities, and the outbreak investigation continues at both, as well as the more recent one related to the frozen fruit packing. And just to be clear, there has not been any reported cases of food or food packaging being associated with the transmission of COVID-19. And I have been receiving some questions about whether it's safe to eat the products of some of the facilities where we have had outbreaks, and the answer is yes, the food supply is safe and continues to be safe, including products from facilities where there have been outbreaks. In terms of our cases, we now have 267 active cases around the province, and of those, 37 people are in hospital right now, including 7 in critical care or ICU. Over the past 2 days, we have had an additional 4 people who have died from COVID-19 in British Columbia, all of them residents of long-term care, and that brings our total to 161 people who have passed away from COVID-19. And of course, our condolences go to their families and to their care teams, and the challenges that this virus has caused and the grief that it causes for all of our communities when our seniors and elders die from COVID-19. There are 2,102 people who have now fully recovered after testing positive. उधर चिलावैक RCMP पुलिस ते हमला किया गया। चिलावैक विच क्रिस्टीना ड्राइव ते 46,000 ब्लॉक विच वापरी एक घटना विच एक बंदे ने पुलिस अधिकारी उपर गोली चला दी। इस उपरंत पुलिस की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, चिलावैक RCMP के मैंबर, RCMP एमरजेंसी नैगोशिएटर अते एयर 1 समेत पुलिस वड्डी गिनती विच घटना स्थान ते पहुंच गई। इलाके की घेराबंदी कर ली गई अते क्रिस्टीना ड्राइव खेतर के वसनीकां नूं अपने घरां दे अंदर जाण दी सलाह दी गई। तुहानूं जाण के हैरानी होवेगी, हमलावर ने फोन करके पहला पुलिस नूं अपने घर बुलाया ते जदों ही पुलिस पहुंची तां उसने गोली चला दी। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि उन्होंने कॉल करके बुलाया गया सी। जदों ही
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। RCMP ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿਲਾਵੈਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਵੇ ਅਤੇ ਸਵੈਨਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸੰਘੇੜਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 88 ਸਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੋਡਲ ਵੇ ਅਤੇ 116 ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 195 ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 1194 24 ਮਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 195 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰੀ ਸੀ। Thank you so much, Government of India, for your amazing efforts and the mission that you guys have been able to pull off. Thank you so much, CGI Vancouver, DGCA, Ministry of Civil Aviation, all the government officials in Government of India. You guys have done an amazing job. We cannot thank you enough for all your efforts and all your services that you have given, and this job is beyond words. It's commendable that you guys are doing and helping so many people in distress. Thank you so much. Jai Bharat. हेलो, मैं अपने मम्मी पापा को इंडिया छोड़ने आई हूँ। एयर इंडिया के लिंक से हमने कितनी बार ट्राई किया बुक करने के लिए, पर हो नहीं रहा था। फिर एयर इंडिया कॉल किया तो उनको भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी कस्टमर सर्विस एजेंट को। फिर हमने एयर इंडिया को कॉन्सुलेट जनरल को हमने कांटेक्ट किया, ईमेल करी। पहले भी ईमेल करी थी कि हमें प्लीज़ वापस भेजा जाए। फिर जब हमने दोबारा ईमेल की, उन्होंने हमारा लिंक दोबारा से इशू करवाया एयर इंडिया से, तभी हम लोगों की फ़्लाइट कन्फर्म हुई है। तो मैं रियली थैंकफुल हूँ इंडियन काउंसिल जनरल। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जौन सी स्टेट में लोग हैं उसी स्टेट में जाके क्वारंटाइन करें होटल्स में, ताकि वो वापस जब 14 डेज़ के बाद अपने घर जाएँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अन्वेश राजपुरोहित हूँ। अभी वंदे मातरम मिशन के थ्रू हम लोग इंडिया जा रहे हैं, बट एवरी सब चीज़ बहुत स्मूथली चला था। बस एयर इंडिया की तरफ से मुझे पेमेंट इट वाजंट गोइंग थ्रू 30 मिनट। वो लोग मुझे 30 मिनट्स के अंदर इफ़ यू कैन पे एज अर्ली एज पॉसिबल बोले थे, बट व्हेन आई वाज ट्राइंग आई कुडंट पे देम। आई मीन द पेमेंट वाजंट गोइंग थ्रू। आई ट्राइड अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, डेबिट, मास्टर कार्ड, एवरीथिंग। फिर 2 डेज़ बाद में जब पेमेंट क्लियर हुआ, देन आई केम टू नो दैट आई कैन कम टू वैंकूवर, बिकॉज मेरे पास कार नहीं, व्हीकल नहीं। आई कम फ्रॉम कैमलूप्स, so traveling and everything would have been a big issue if the payment wouldn't have gone through earlier. So but yeah, other than that बाकी सब अच्छा था। थैंक यू। मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ये चार्टर्ड फ्लाइट शुरू किया। जो पैसेंजर यहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर ऐसा ही आगे भी चलता रहे तो जितने भी हमारे पंजाबी लोग, जब इंडियन भाईचारा यहाँ फंसा हुआ है, उसको निकालने में मदद होगी। और बहुत अच्छे ये काम हो रहा है भारत मिशन में। मैं इसका बहुत आभारी हूँ मोदी सरकार का। We are actually stuck in Canada, and I would really appreciate the Indian government, which has taken so many efforts to get us back to India. Here the arrangements are really wonderful. They have even asked us for like snacks or water, whatever, any difficulties, they are here to help us.
and all through this journey I have faced no problem. I would really like to thank our Prime Minister Narendra Modi for this. Okay, Jai Hind. डॉक्टर वाई.डी. शर्मा और यहाँ पे काफ़ी 6 महीने से यहाँ पे रुका हुआ था, जिसकी वजह से बड़ी क्योंकि कोई फ़्लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया रिटर्न होने में। तो ये बड़ा मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इंडियन कौंसलेट का कि उन्होंने इस तरह अरेंजमेंट किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो एफर्ट्स किए उनका बहुत धन्यवाद। I'm Monica, and I have to travel from Vancouver to India because of my father's death, and this has been a great help from Government of India under the part of Vande Bharat mission. I've been able to see my family. I'm so thankful to everyone who's been part of the Vande Bharat mission, and thank you for the Vancouver, the people who are in Vancouver who's been making this mission possible, and it's been great till now. जी, इस वक्त मैं अभी वैंकूवर एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट वैंकूवर टू दिल्ली के लिए मैं अभी लाइन में हूँ। और इस बारे में कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, एम्बेसी से लेके सारे यहाँ पे ऑफिशियल्स का काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डरली है। और ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं और किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सारे शांतिपूर्वक लाइन में खड़े हैं और सबके लिए गेटर फॉर हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे वैंकूवर एयरपोर्ट पे ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस बात के लिए मैं मिनिस्ट्री और जो भी गवर्नमेंट एजेंसी जो इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको मैं ज़रूर बधाई देना चाहूँगा। और मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि ऐसे मिशन या ऐसी अरेंजमेंट ऑफ फ्लाइट्स मेरे ख्याल में और भी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ उनको भी फर्दर फ्लाइट्स की जाए। एंड ऑल द बेस्ट। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਕ ਯੰਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਫੋਰਟ ਮੈਕਹੈਨਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਨ 1 ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। I stand before you at this noble fortress of American liberty to pay tribute to the immortal souls who fought and died to keep us free. Earlier today, the First Lady and I laid a wreath in their sacred honor at Arlington National Cemetery. Now we come together to salute the flag. They gave their lives to so boldly and brilliantly defend. And we pledge in their cherished memories that this majestic flag will proudly fly forever. We're joined for today's ceremony by Secretary of Defense Mark Esper, Secretary of the Interior David Bernhardt, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley, Congressman Andy Harris, and a number of service members and veterans of the armed forces. The dignity, daring, and devotion of the American military is unrivaled anywhere in history and any place in the world. In recent months, our nation and the world have been engaged in a new form of battle against an invisible enemy. Once more, the men and women of the United States military have answered the call to duty and raced into danger. Tens of thousands of service members and National Guardsmen are on the front lines of our war against this terrible virus, caring for patients, delivering critical supplies, and working night and day to safeguard our citizens. As one nation, we mourn alongside every single family that has lost loved ones, including the families of
our great veterans. Together, we will vanquish the virus, and America will rise from this crisis to new and even greater heights. As our brave warriors have shown us from the nation's earliest days, in America, we are the captains of our own fate. No obstacle, no challenge, and no threat is a match for the sheer determination of the American people. This towering spirit permeates every inch of the hallowed soil beneath our feet. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੌਟਸਪੌਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਚੀਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ COVID-19 ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ WHO ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਡਰੋਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਸੇਫਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸੇਫਟੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। Executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. The other arms of the trial are continuing. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। But today I can confirm that I do believe we will be in a position to move to step 2 of our plan. As part of step 2, we set out plans for a phased reopening of schools because the education of our children is crucial for their welfare, their health, for their long-term future and for social justice. And so
in line with the approach being taken in many other countries, we want to start getting our children back into the classroom in a way that is as manageable and as safe as possible. So we said we would begin with early years settings and reception, year 1 and year 6 in primary schools. Early years reception, year 1 and year 6. And today, I can announce that it is our intention to go ahead with that as planned on June the 1st, a week on Monday. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਕਮਿੰਗਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਗਸ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਡਰਹਮ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿੰਗਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। This government asking you, the people, the public, to do one thing, while senior people here in government do something else. Have we been asking you to make sacrifices to obey social distancing, stay at home, while some people have been basically flouting those rules and endangering lives? And it's because I take this matter so seriously, and frankly, it is so serious, that I can tell you today I've had extensive face-to-face conversations with Dominic Cummings, and I've concluded that in travelling to find the right kind of childcare, at the moment when both he and his wife were about to be incapacitated by coronavirus, and when he had no alternative, I think he followed the instincts of every father and every parent, and I do not mark him down for that. And though there have been many other allegations about what happened when he was in self-isolation and thereafter, some of them palpably false, I believe that in every respect he has acted responsibly and legally and with integrity, and with the overwhelming aim of stopping the spread of the virus and safety. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਥਿਰ ਟਾਪੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂਗਰਭ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 5.6 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। We need is another shed for Clark. He has 2. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me, the beehive moves a little more than most.
Yep, no, it's just stopped. No, we're fine, Ryan. I'm not under any hanging lights. I look like I'm in a structurally sound place. The move to 100 also allows community sport to operate more easily, and I understand sporting codes have been working on operational guidance with Sport New Zealand. Large-scale events like concerts will obviously still have those restrictions applied in terms of size, but the shift to 100-person maximum means many more gatherings will be able to occur from now on. These changes are good news for business and for those looking to plan larger gatherings. It's another step in renormalizing of life as we continue to stamp. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। FYI ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਬਲਾਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੈਕਡ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 12 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਤੋਂ 4 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ। WHO ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਸਕੂਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।